All right, fantastic. Hello there. Good evening to you. I'm Sakwa. Welcome to Prime News at 9. And in sign language interpretation tonight is Wanjiru Kahuria. We begin off by Kenyans have decried the hard economic times as fuel prices shoot up, raising concerns about the hike. In a statement released on Tuesday by the Energy and Regulatory Petroleum Authority said the fuel cost per litre of super petrol will now retail at 7 shillings and 58 cents as a litre of diesel cost 7 shillings and 94 cents, with 12 bob and 97 cents for kerosene. Hiking of prices of super petrol and diesel and kerosene, which will now retail at 134 and 72 cents, 150 and 60, and 110 and 82 cents per litre, respectively, right here in Nairobi. The authorities said the prices are inclusive of the 8% value-added tax in line with the provision of the Finance Act of 2018. On the flip side, boda operators and matatu in Embu have declared a low turnout of public service vehicle commuters, calling on the government to look into the matter, citing the industry has been hard hit by the COVID-19 pandemic. Following the recent hike in fuel prices as announced by the Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA), Embu residents have decried high economic times. Sisi tumepokea hii janga la kuongeza mafuta kutoka serikali kwa ubaya sana, kwa sababu sisi kama wakazi wa hapa Nandi, sisi tulipokea hii mambo ya kuongeza mafuta kwa sababu hatukufurahia kama wakazi wa Nandi, kwa sababu serikali wameona ya kwamba sisi kama wanabiashara, watu wa magari ndogo, watu wa matinga wenye wamekasirika sana, kwa sababu hii serikali inataka kutuweka haligine. The boda and matatu operators observed that commuters were now hesitant to board public transport, citing the drop in earnings. Ukienda kama tunabeba abiria tunawalipisha 50, sasa tunawalipisha 150. Sasa hata hakuna customer, tumekaa huku, tunashinda hapa, tukikaa hapa kunakuwa usiku, mtu anaenda nyumbani, mwenye gari anakuambia niwekee gari yangu kwa mafuta isimalize miguu bure. Na kuna kitu inanisaidia nayo na insurance. They are now calling on the government to come up with measures that will reduce the fuel prices and caution them from the effect of COVID-19. Sababu hii serikali yetu wakati mwingine tunaona kitu vivinya sana. Na hasa wafanyabiashara kama sisi watu wa Embu. Sasa tunaona ile mambo tulikuwa nayo mbele haifanyi. They also accuse the political class of abandoning their duty to oversight the government from overspending, hence increase of taxes. Mafuta inafinya kila mtu, mpaka hata abiria wanalia venye tunawachukua. Sababu mafuta imeenda juu, lazima uongezee bei ya bus fare ili uweze kuweka gari mafuta. Elsewhere, boda riders in Nandi County demonstrate over the hike of fuel prices by ERPA. Sisi tukiwa watu wa boda tumeteseka sana. Yes. Mafuta imeongezwa. Na sisi tunaumia. Kama sisi tulikuwa tunapeleka mtu kutoka Savani mpaka Nandi list. Tulikuwa tunapeleka na 100. Sasa hii tumeweka shilingi 250. Watu wamekubali. Na customers hata kama tumeweka 250, hatujui customers kama watapanda pikipiki. Hii corona iko, sisi hatuna pesa. The announcement by Energy and Petroleum Regulatory Authority of raising the prices of fuels in Kenya has sparked various reactions in the country. Saa hii mimi nabeba customer kutoka saa hii kupeleka pare prison. Hii ni kavefti. Imagine 200 bro pikipiki na kunywa hii kavefti. Niambie tutapata pesa ya kulipa ile karuni tunalipa, na ya kukura na ya kulipa nyumba tutatoa wapi tamani? Boda riders in Nandi County demonstrated over the increased fuel prices, citing tough economic times, saying it wasn't prudent for the EPRA to hike the fuel prices. Sisi tumechoka na hii serikali na tunasema tumechoka. Mafuta inapanda kila wakati mpaka unashinda utafanya nini? Sisi tuko na deni ya motorbike. Haya mafuta iko juu. Haya kasi hakuna. Tutalishia nini watoto kwa serikali? Sisi tumesema tumechoka na tumechoka. The boda riders want the government to suspend the directives by the ERPA, saying they have really suffered due to economic challenges as a result of COVID-19 pandemic. Margaret Wangarike reporting from Mwangaza, Primetime News.
Now, away from that, switching gears to Laikipia County, where following several months of constant banditry attacks at the Olmoran area, the government has issued a directive to have victims of the insurgent attacks who fled from their homes to go back, adding that the government has beefed up adequate security to guard the area. Rift Valley Regional Police Coordinator George Natembea had asked residents to return to their homes, saying that there was adequate security officers, formed units and duty officers in all areas mapped to be of security interest, with the 24-hour active police patrols enforcement. The total breakdown of law and order in Laikipia County is not only sad but also source of enormous shame. It is a grim indictment of the abject lack of seriousness of the national security system. A day after the government asked residents who had fled their homes in troubled Olmoran area to return back, the clergy had asked the government not to force residents to return back to their homes. Sasa watoto wanasoma mahali wanaenda shule kuna msituni. Sasa tunaona hakuna haja ya watoto waende shule sababu mahali wanapitia ni msituni. Inatuambia turudi nyumbani kutoka jana. Lakini kwetu sisi maoni yetu hatutoshereki kwa sababu ya yale mambo ambayo tunayasikia sana. Mambo ya kukurua mashamba, kuibiwa na zaidi kukufa. According to the clergy led by Father James Giacomo of St. Mark Olmoran Catholic Church, where most of the affected families are seeking refuge, and PCA moderator of the General Assembly, Reverend Thego Mutahi, said it will not be kind for the government to push the residents to go back to their homes when their security is not assured. We speak the situation here in the area has been improving for these last days. And we hope that this is the beginning of a lasting solution to the challenges that we have been experiencing. Events and attacks that have been threatening the local community, forcing also the families to move from their houses, and also it was the reason also for closing the schools and many activities. They said that such people need psychosocial support to bring them back to normal after the violence that led to the displacement of hundreds of people. The clergy said that most of them were still traumatized after witnessing heinous killings of their kins and burning of their houses. The government had also moved to decentralize the distribution of assistance and relief food from the Olmoran Red Cross office to 5 schools in the area to help the affected families get assistance from their respective homes. Few days ago, Rift Valley Regional Coordinator George Natembea had asked residents to return to their homes, saying that there were adequate security officers. We are happy that the churches here have taken care of the internally displaced. Quite a number of people are still allowed, although a few have gone back to their homes. So we thank the government for the intervention, and we hope that sooner than later, those who are still displaced will find their way back to their homes. Of course, they need a lot of reassurance because they have gone through trauma, and therefore it will not be kind to push them to go home. Therefore, we know it is a process that will take time. But again, we feel that the government need to be more alert because crashes are not new, attacks are not new, banditry is not new in this country. So we are surprised that it catches our government unawares. Yet we know that it has a system that collects information in every village. They are able to know, collect political information about who is supporting who, all those things. So they should also collect intelligence to know who is planning banditry. Reporting for Prime News, I'm Francis Werura. All right, now the Ministry of Health, in partnership with the government, has kicked off a mass medical surveillance on the elephantiasis disease at the coast region. The mass campaign will target areas of Kilifi, Mombasa, Lamu and Tana River together with Taita Taveta through administration of vaccines and drugs to keep the disease at bay. Officials from the Ministry of Health in the region noted that the campaign will ensure school-going children between the ages of 7 and 8 are free from the disease, adding that the government hopes to fully eliminate the disease fully.
Elephantiasis is spread through an infected mosquito and often leads to stigma. Speaking during a testing exercise in Ziwani Vango Primary School in Madogo, entomological lab technologist said that the government has been administering elephantiasis drugs for the last 5 years to entirely ensure 0 cases in the region. Kazi yetu haswa huwa ni kuangalia magonjwa ambayo inasababishwa na vectors ama wadudu mbalimbali. Tukiwa hapa Tana River wakati huu tunaangalia ugonjwa wa matende, filariasis ama lymphatic filariasis kwa kizungu. Ugonjwa huu husababishwa na mbu. Wakati mbu wakiwa wameuma mtu ambao kuna zile viini, wanasambaza kwa binadamu wengine. Officials from the Ministry of Health are now mainly targeting school-going children in these counties who represent a large population. Kanye said so far the drugs and intervention measures to prevent elephantiasis have been working and have not had any positive cases in the county. Lakini kwa miaka kama 5 hivi iliyopita kuna madawa imekuwa ikisambaziwa wananchi miaka 5. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa kama watoto ama jamii wote kama wamesha kunywa yale madawa kwa miaka 5, ugonjwa umeisha. Na ndio tuko hapa kwa sasa tuweze kujua kiwango cha ugonjwa kimeisha baada ya kunywa madawa kwa miaka hiyo 5 ama kukoje. Accessibility ya mashule, kuna uhamasisho kutoka kwa Wizara ya Elimu na Wizara ya Afya wameshikamana pamoja. Kwa hivyo tukienda kwa shule, Wizara ya Elimu inatuwazilisha ndio tuweze kupata wakati wa kuweza kupima wale watoto wa miaka kama 6 and 7, sababu ndio tumesema dawa imekuwa ikinywa miaka 5. Kwa hivyo ni kusema wale wa miaka 6, miaka 7 hawataki kuwa na ugonjwa kama wamekuwa wakikunywa zile dawa. Na ndio tunakuja tukienda kwa kila shule tunatoa fingerprint, kile damu kidogo kama vile watu hutolewa ile ya malaria, matone kadhaa, na tunatumia kifaa maalum cha kuweza kutambua kama ugonjwa uko kwa mwili. However, Kanye still urges the residents to seek treatment and to sleep under an insecticide-treated mosquito net in order to prevent transmission. Unafaulu kwa kuwa tukiangalia takwimu zile ziko za miaka pale mbeleni, unaweza kupata iko kule 12%, 12% ama hata zaidi kwa sehemu zingine, lakini umerudi uko chini ya 1%. Kwa hiyo ni kuonyeshana inafanya kazi. Kama watu wataendelea kunywa madawa na wafuate maagizo ya Wizara ya Afya vile wanaambiwa, watumie hata neti, kwa sababu ugonjwa tumesema unasababishwa na mbu. Kwa hiyo watu wakitumia neti vizuri, bado ugonjwa utarudi chini. Kwa hivyo ni hizo intervention measures zote zikiwa kwa pamoja. Maureen Wanjiru, Mwangaza TV. Farmers in Nyandarua County are calling upon the government to intervene and consider buying their surplus farm produce, saying several parts of the country are facing hunger strikes. The farmer cited the recent introduced Irish potato regulation of 2019 has seen traders and transporters cease from buying their produce that is now rotting in the farm, leading to loss of millions of shillings. Thousands of Kenyans are sleeping hungry due to the ongoing drought, while potatoes worth millions are going to waste in Kinangop, Nyandarua County due to lack of market. Lakini sasa vile walisema ati kuna processor sijui kuna viwanda wamejenga karibu na sisi. Na sasa mimi huwa nasikia tu ile iko karibu iko engineer. Na hatujawahi kuona mapato yote ama faida yote, sababu sisi hatujawahi ona hata gari imetoka huko kuja kutunulia viazi zetu pande hii, lakini kusikia tunasikia ati watatutengenezea, lakini tangu wakati huo hawajatengeneza kitu. Farmers are now calling on the state to buy the produce and distribute it among the starving Kenyans. The farmers have attributed the current crisis to the Irish potato that was introduced recently, which have locked out traders and transporters. Imesemekana ya kwamba kuna sheria imesimama ya kwamba viazi zishonwe zile dogo. Kukakuwa na shida juu wale wanunuzi hawakuji. Juu zenye wanashona dogo hata hao hatuwaoni, na zenye zilikuwa zinashonwa hizo kubwa hata hao hatuwaoni. Juu sasa marodi haiwezi kaingia juu ya ile
wamewekewa mikakati ambao wanaona ni shida kwao. This comes 2 days after farmers, traders and transporters from the region moved to the High Court seeking to have the regulations suspended. Ombi letu kwa serikali tungewaomba either watuletee wenye wataweza kununua hizo viazi na bei nafuu. Hiyo walikuwa nasema kilo 50, la si hivyo wapunguze warudishe tu vile tulikuwa hapo awali. Francis Getao, one of the farmers, said a bucket of potatoes go for 200 shillings from 700 shillings with less buyers visiting the area. He also said that the new regulation should be suspended, saying that they are causing a lot of losses to the farmers. Kwa sababu hapo awali sisi hatukuwa tunataabika. Wakati kama huu ndoo ya viazi tulikuwa tunanunuliwa kama shilingi 500. Kazi yetu ni kazi ya viazi. Kuna shida hii viazi juu vile hii mashida ya viazi ilianzia, hata sisi tuliathirika juu tulikuwa tuna majega manyumba na hizo viazi, lakini saa hii hiyo kazi imesimama. Watoto tulikuwa tunapeleka shule, tulikuwa tunangojea hizo viazi zikuwe ndio tuuze. Alafu saa hii kwa store tuko na viazi, hakuna wanunuzi, tunashindwa hizo viazi tutapeleka wapi? Speaking on the phone, James Karitu, the County Executive Committee for Agriculture in the county, defended the regulation, saying that they were meant to protect the farmers from brokers who had exploited them for many years. Reporting from Mwangaza Prime, Karo Murioki. Nakuru County Jubilee Chairman David Manyara has moved to court seeking to block the termination lease agreement with a private investor. Manyara accused Actaxis Limited of double-crossing him in the deal by awarding the same commercial lease to another party. He argued that despite signing a 5-year agreement with the company, they unlawfully entered into another deliberating contract, breaching the terms of agreement. Nakuru County Jubilee Chairman David Manyara has moved to the court seeking to block the termination of lease agreement with a private investor. Manyara accused Actaxis Limited of double-crossing him in the deal by awarding the same commercial lease to another party. He argued that despite signing a 5-year agreement with the company, they unlawfully entered into another deal. Manyara revealed that he had sublet part of the property to a local entertainment joint for business and was surprised when he was informed that he no longer enjoys the right to demand rent. He added that despite being double-crossed, the company was still demanding rent payment from him, saying they further blocked him from erecting more structures on the said land. Addressing the press yesterday, Manyara protested the illegal move, saying it was unfortunate that businesses were being hijacked and run down by fraudsters. He alleged that the company belonged to a controversial businessman, Kamlesh Patni, saying action needed to be taken against him and the directors of the entity. According to the chairman, he had invested over 30 million shillings in the agreement and construction of the said property, adding that the law should be followed. The court had on August 20th issued an injunction restraining the company, who are the defendant in the case, from selling, transferring and leasing the said property. Reporting for Mwangaza Prime News, Margaret Kamau. Now into matters education is that CS Professor George Magohab has planned to introduce projectors in public schools to replace chalkboard classes and other printable material that has met hostility from different education stakeholders. Mavoko Member of Parliament Patrick Makau now wants the Education Ministry to bear the cost of projectors and desist from burdening the already straining parents. Addressing the teachers at Earth River Primary School, the Mavoko Member of Parliament pointed out that the CBC faces unsolved ICT challenges.
Education CS Professor George Magoha has moved to scrap the use of chalkboards and other printable materials. Instead, the projectors will be implemented. This has sparked mixed reaction among stakeholders. Nimeona Magoha CS amesema to cut costs of printing, mashule zitumie projector. How many schools have projectors? Projector mnaendanga kwa church? Ile kitu na projectiki pale mbele unaona Psalms chapter 1. Hiyo ndio projector. Sasa Magoha anasema mkuwe mnafunzwa na hiyo projector. Patrick Makau, the Member of Parliament in Mavoko, expressing himself, saying the Ministry of Education should take the responsibility of buying students equipment. Reason being, most parents cannot afford the equipments. Hizo projectors Magoha na ministry yake wanunulie kila primary school standard 1. Sikia, grade 1, grade 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Yeah? Yeah. In that way, sasa wazazi watakuwa na mzigo mkubwa. Atakuwa amepunguzia wazazi mzigo. Speaking at the primary school in Machakos County, Makau said the current curriculum was facing challenges and the government should invest more in technology. In every primary school, the government must invest a Wi-Fi. They must invest computers. Ndio watoto wetu wasome. He said this while MPs are still urging the Kenyan Curriculum Development Institute to provide guidance on the state of implementation of the CBC, as parents and students have had a difficult time developing studies. Wagapi mnasema kuna challenge ya CBC? Kwa sababu gani? Mnasema hamuna Wi-Fi? Mnasema hamuna computers? Sasa mimi naambia Magoha hivi. Hii maneno ya CBC tuko na pesa ya infrastructure. Reported from Mwangaza Prime News, I'm Veronica Wangari. Now 25-year-old from Kimilili, Bungoma County is reaching out for help after the mysterious disappearance of her baby she delivered through cesarean section immediately after her delivery. According to Dr. Dan Shivanji, health official at the hospital, said the incident is profound since the hospital has never recorded such an incident. The family of the woman, identified as Nahomicha, has faulted the hospital for the disappearance, and as police continue to investigate into the matter. Ona mwenzako akinyonyesha kweli nasikia uchungu sana kwa sababu sikutarajia nikoze mtoto wangu. Pia mimi nilitarajia nikuwe nanyonyesha mtoto wako. Nasikia uchungu sana. Sina amani. Hata mali nilifanywa operation. Bado nasikia uchungu sana. Kutoka saa 5 mpaka saa 8 hapo waliniambia ningoje dakika 15 mtoto anaenda kutolewa fieta alete kwa maternity. Sasa hiyo wakati wa kungoja dakika 15 baadaye madaktari wananiambia mtoto aliletwa na amepotea. Kuleta mama yake mtoto hajaonekana mpaka saa hii. Niambia kwamba ndio mgonjwa amekuja. Kaingia ndani tukaweka mgonjwa kwa kitanda. Tuliweka mgonjwa kwa kitanda, sister akaniambia nipe mtoto. Nikamuuliza sister, wakati ulienda na taweli ya mtoto au utanipea mtoto? Kile sisi tunataka ni mtoto. Penye watasema walipea nani mtoto, huyo nasi alipea nani mtoto aseme, sababu mtu tu mzima mwenye amesomea, a professional, hawezi tu peana mtoto kwa mtu yoyote mwenye yako anatembea tu. Yenye tulienda police, alafu akauliza daktari mwenye alienda akafanya operation, alitoka na mtoto na akapea mwenye anaosha hapo ndani cleaners, ati alimpea mtoto. But unfortunate thing happened that after the delivery, which was safe and to a male child, they brought the baby to the hospital, to the main hospital, the ward from theater. But then there's someone impersonated to be a caretaker who decided to take the baby on behalf of the real caretaker who had just left a bit. All right.
Right, very unfortunate and profound. Now 25 minutes into the broadcast, time for us to take our first break. We are back with much more. Please don't turn the dial. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, Our God is Able, dial star 811 star 532661 hash. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, welcome back. Many thanks for staying with us. You're watching Prime News at 9. Now, sugarcane farmers from Western region have decried high prices of local manufactured sugar, citing invasion of imported sugar by sugar barons that has flooded the market. Sugarcane farmers in Kakamega County are calling on the government to intervene, adding that there should be a standard rule on both on the amount of imported and even locally manufactured sugar prices. Naitwa Boniface Manda,
Mimi ni mwenyekiti wa shirika la kijamii ambalo linaitwa Bunge la Haki, Usawa na Maendeleo. Bei ya miwa, ya tani ya miwa imeshukishwa maradufu na wale millers. Na tumejaribu kufuatilia ni kwa sababu gani bei hii imeshuka kutoka kwa 4,040 ambayo wamekuwa wakilipa wakulima hadi kwa shilingi 3,833 ambayo kwa sisi wakulima ni bei ambayo imeshukishwa kiwango kikubwa sana. Na unajua wakati huu ndio wakati mkulima anahitaji kulipwa vizuri zaidi, wakati huu wa corona, wakati ambao tuko na shida. Na sisi tunajua ya kwamba wakati ule tumefuatilia kujua ni kwa nini hawa wakulima tunalipwa pesa kidogo na hawa millers. Tumefuata tukajua ya kwamba kuna sukari ambayo inaingizwa kutoka nje, what we call contraband sugar, ambayo inatolewa katika nchi. Kila mwaka tukikaribia uchaguzi, sukari inatoka nje kwa minajili ya kutafuta pesa ya kufanya campaign. Kwa hivyo sisi tunasema tumejua wale ambao wanaleta sukari hapa ndio wale mabwenyenye ambao wana sponsor various presidential candidates. Sasa wanatafuta pesa ili hizo pesa wakuje tena watumwagie sisi wananchi tuwapigie kura. Kwa hivyo wananchi mkuwe macho, na tunasema vile wenzangu wamesema, kama serikali haitasimamisha hiyo kuleta sukari kutoka nje, hakuna miwa ya mkulima itaenda factory yoyote hii Kenya. Kwanza ukianza kupandilia miwa, saa hii mkulima, mtu wa kufanyia kazi anataka shilingi 3,000. Mbolea imefika 4,000 na wewe unalipwa shilingi 3,800. Kwa hakika wakulima tunaumia. Tafadhali Uhuru Kenyatta na rais na deputy wako, muangalie sisi wakulima. Mbona wakulima sisi mnatunyanyasa na watu wengine wanafaidika? Kwa majina naitwa Peter Dima, nikiwa katibu mkuu wa Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Leo vile mwenzangu ameongea, sisi kama viongozi wa wakulima wa miwa tumehuzunishwa sana kuona ya kwamba mkulima anaendelea kuangamizwa na kugandamizwa bila sababu. Now, Principal Secretary for State Department of ICT and Innovation, Jerome Ochieng, today was in SIAYA to officiate the launch of the SIAYA County Film Capacity Building Workshop. The forum, intended to run for 6 days, is hosted and organized by the Kenya Film Commission in collaboration with the county government of SIAYA. The PS pointed out that such partnerships will spawn opportunities for growth of the film sector and the entire country, specifically within the Lake Region Hub. He added that counties provide rich content resources for creating content, and these stories have the potential to transform the society in a big way, drawn from the real-life experiences to serve as useful examples. He also called on the content producers to harness the available local content to produce Kenyan films to meet the nation's need for locally produced content. He also lauded the film industry, pointing out that it's a lucrative honor with significant contribution to the Kenyan economy and the immense influential power of the sector that holds. With the coming up of COVID, in fact, most of the film people are now watching them off the internet. Basically, a very important linkage. So it's very important to note that ICT is an integral part of every other sector of the society nowadays, and we, as an enabler, will always want to enable that we have the requisite infrastructure, and we provide the infrastructure that is necessary for us to be able to build on this. The training should help them now that they become talentpreneurs. By talentpreneurs, I mean that we are encouraging our young people to use their talents as a source of income generation and really decent job generation. So film provides an opportunity whereby now you can actually even become your own employer. We're looking at the training that they will undergo, or they are already undergoing today, in terms of scripts writing, in terms of production, and in terms of even film production and movie production, will be an opportunity for a lot of job creation.
So we are saying that we use this as an opportunity whereby we prepare our young people to be able to actually employ themselves. All this, even these cameras you're all doing about here, is people now have opportunities to prepare their own short films, have them on YouTube, and actually are able to earn. So we have an opportunity whereby the many people we have, the many creatives we have, the many talents we have, we can produce films. And I think one of the things that we want to focus on as a country is to actually prepare our country as a preferred destination for film production. And on that note marks the end of Prime News at 9. Many thanks for your valued company and watching the broadcast till the end. I'm Sakwa. In sign language interpretation tonight has been Mwangaza. Good night.